Hello, friends. Category: heart-wrenching appeals to Putin. Elderly women from Voronezh, who of course have never voted for the dictator who's been in power for 25 years, seem to have finally started realizing something about this system. Вот мы люди города Воронежа, проживавшие на улице Рижская, 6, в черте города. Не дошуметься, не докричаться. Я прожила 76 лет. Я ударник труда. Я никогда в жизни не видала такого, чтобы я ходила и просила на коленях, чтобы мне отопление дали. Чтобы я понимала какой-то человеческий уровень жизни как пенсионер. Что мне дальше делать? Как мне быть? My dear, have you seen how many open bonfires there are across the country in the form of burning oil refineries? Could there be a better place to warm yourself up? Квартира холодная, не топят. Не отапливаются. Сегодня 22 октября. Дали отопление на короткий срок. Пришли с градусниками, померили. Что вы хотите? 20 градусов температура. Они ушли, батареи остыли. That's what creativity looks like in late Putinism. Turning on the heating for residents, showing up with a thermometer to take photos proving everything works, then leaving and switching it off again. Большой дом, очень много пожилых людей. Очень трудно кому-то доказывать. Если они проверяют воду и включают на какое-то время, приходят с градусниками и говорят, что хорошая температура уходит, а потом у нас опять холодные батареи, и доказать мы никому ничего не можем. Это очень трудно, это очень всех напрягает. Все люди волнуются, расстраиваются. У всех поднимается давление, все не знают, что делать. Blood pressure rising? How terrible. Surely Ukrainians are deeply worried about your inhuman living conditions. But really, what's there to be sad about? Just turn on the TV. It always warms the soul. Or better yet, head to Gelendzhik. It's warm there, and there's a huge palace that officially belongs to no one. Millionaire liberators from the world's second strongest army report that the fuel crisis has reached them too. Мы являемся бойцами технического взвода обеспечения 132-й бригады. У нас есть такой командир Викторович с позывным «Туча». И он заставляет нас постоянно сливать бензин, солярку, и мы делаем это, потому что выхода у нас нету, мы получаем за это трячек. И сейчас настал такой момент, когда это физически сделать просто сложно, поставки уменьшились. И это напрямую отражается на фронте, на тех людях, которые оказывают эвакуацию нашим бойцам на передах, им просто не хватает солярки. The casting for Mad Max Origins is in full swing. Props made from homemade Flintstones-style cars are ready, and the actors are confidently learning their lines, rehearsing how they'll steal fuel from nearby villages. News from the occupied Donetsk region, where the great oil superpower arrived to liberate people from Ukrainian oppression. Куда я попал? Заправка в Волновахе, заправка. Они заправляют вот это вот 85 рублей, 95-й бензин. Я не знаю, он сейчас или в канистрах вообще вынесет, я не понимаю вообще, я в шоке просто, куда я попал и что здесь происходит. И нет бензина, есть только бензин вот это вот в контейнере, но это заправка, это просто заправка настоящая, официальная. Тип пошел платить, а тут где-то еще платить надо, это где-то, у него хоть шланга есть, то спасибо. Donetsk, under the rotting, horrible Ukraine. That's when Rihanna came to perform there in 2011. Donetsk, under the prosperous Great Russia, that's when gasoline is sold out of someone's garage. It's never happened before. And here we go again. At school number 14 in the town of Bali, located in the Zabaikalsky region, a heroic event took place. A teacher saved her students from the negative reinforcement of the ceiling. Amusingly, the whole incident happened in a classroom with a portrait of Vladimir Putin hanging on the wall. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. News from the category Our Precious Heroes and We Never Abandon Our Own. A military hospital for participants of the special military operation. Poor guys. I think they need help urgently. Please give me your address. A doctor wants to send you a healing bird.
not only the world's fourth largest economy, but also the home of the planet's finest innovations. The governor of Orenburg, Sontsev, has unveiled a machine like no other, the RUS 600 robotic sausage packer, capable of efficiently producing 1,170 sausages per minute. Elon Musk, feeling jealous yet? Putin's import substitution has been a success. In the city of Bataisk, Rostov region, residents of the Pribrezhny neighborhood have filed a complaint to the authorities about a migrant who's keeping the entire area in fear. Мы жильцы микрорайон Прибрежный, проживающие по адресу город Батайск, улица Котова, 12. Обращаемся с жалобой и просьбой на жильца Махатара Лахендра Бахадур, 30 мая 1990 года рождения, проживающего в нашем районе по адресу Котова, 12/1, квартира 74. Основанием обращения с жалобой является тот факт, что данный человек многократно на протяжении года нарушает закон о тишине, бьет по дверям жильцов ногами, неадекватно, очень громко кричит по ночам. Бьет предметами быта по полу и потолку в своей квартире и стенам, примыкающим к его соседям. Из его квартиры постоянно исходит едкий и неприятный запах. Также после полуночи систематически ходит и пытается открыть квартиры жильцов. There are three things you can watch forever: fire burning, water flowing, and people being shocked by the consequences of thinking politics is too complicated to care about. Полгода назад данный жилец, имея при себе несколько мачете, холодное оружие, бил по ручке моей двери и дверям рядом проживающих соседей. Летом этого года, находясь в неадекватном состоянии, кричал на маленьких гуляющих детей. Просим на основании вышесказанного предпринять меры по обеспечению нашей безопасности и выселения данного жильца из нашего района. Judging by your bravery, you'll have to look for a new home, sending all the men to the slaughter so people at home would be afraid of migrants. Isn't that the genius of Putin's policy? And this is what Russia's 2026 budget spending looks like in practice. Physical culture and sports, 0.2%, healthcare, 4.3%, housing and utilities, 4.5%. But Putin plans to burn 40% on war and personal security. Something tells me, though, that with India and China cutting oil purchases from Russia, these numbers are, let's say, a bit optimistic. News from the category, don't bomb others, and you won't get bombed. An ordinary resident of Krasnogorsk, near Moscow, together with her daughter, got a taste of what Ukrainians feel when a drone or a missile crashes into their home. Ночью вот эту, наверное, во время я сразу не посмотрела, мне показалось, как будто у меня шкаф с последней упал. То есть такой был грохот. Я даже не поняла, что произошло. Потом, когда я уже выглянула в окно, прошла по всем комнатам, вроде все на месте, ничего не упало. Выглянула в окно, увидела бардак во дворе, и все понятно сразу стало. Поэтому ситуацию, конечно, в чате дома сразу поднялась переписка, то есть обратились в службу 112, вызвали оперативные службы, ну и как бы всю активность и началась очень. If she hadn't called anyone, no one would have shown up. That's Russia. As my friend once said, in Russia, steal something small, you'll see Magadan or Siberia. Steal big, and you'll see London and Paris. That awkward moment when your ex ignores you. Kremlin's special envoy Kirill Dmitriev was sent not to negotiate with Trump, but to a CNN studio to explain why Russia is bombing kindergartens in Ukraine. On top of that, Trump promised to introduce even more helpful sanctions against Russia if Putin refuses to stop the war. Well, flirting isn't easy business, friends. Thank you so much for watching. Despite all the restrictions and censorship in Russia, this channel lives and continues to exist only because of you. So please don't forget to leave a like if you enjoyed the video, subscribe, and drop a comment. I'll never get tired of saying this. The best way to support me is by subscribing to Patreon. It's only $3 a month, and sometimes I offer a 50% discount so everyone can join. There you'll get early access to new videos, personal interaction with me, and already 3 exclusive videos you won't find anywhere else. The first, about how China is destroying Russia's nature for coal mining. The second, a rare banned interview with Putin's ex-wife, Lyudmila. And the third, a frank confession of a soldier who was deceived into taking part in the war in Ukraine. A huge thank you as well to everyone supporting the channel through Buy Me a Coffee.
know that in heaven, a special place has already been prepared for you. Right now, I have 65 incredible patrons. Please, let's hit 70. Not saying goodbye. See you soon.